Today we look at 3.3, basic of forces and free body diagram. So there are 3 learning objectives here. The first one is to identify the forces acting on a body in different situations and to sketch free body diagram. And finally to determine the static and kinetic friction. So the first thing here is to understand what is a force defined as. Force is a physical quantity which causes an object to move, stop, changes its direction or change its physical form. So if you have an object, if you apply the force, you can change the motion of the object, such as either if it's moving, you're going to stop the object, ataupun you want to change the direction of the motion, or even you can change its physical form by applying the force. There are many forces we will deal with over and over. Table below shows some of them. Alright. However, most of the forces, kita ada symbol yang we associate to them. In general, we use the symbol F to associate for force. Tapi, as now in this chapter, we are going to identify the forces. Maksudnya dia ada beberapa jenis forces. And we are going to associate the respective symbol for the respective forces. For example, we are going to look at the first type of force here, which is weight. Okay, do not get confused weight with your berat. Okay, berat kamu itu kita panggil mass. Weight here is the mass multiplied with the gravity. Weight is defined as the force exerted on a body under gravitational field on or near the surface of Earth. So any object that has mass, apa sahaja objek yang ada berat will experience the weight force. Okay. Sekecil-kecil pensel kamu yang ada atas meja pun akan experience weight force. Let's say you have your pencil located on your table dekat sini. So this pencil ada mass dia, therefore dia akan experience weight due to gravitational field exerted on that particular body. So dia akan ada weight. The agent for weight force is the entire earth pulling on an object. Okay, apa maksud agent dekat sini adalah every force yang kita nak identify, kita kena faham kenapa force itu boleh wujud. Okay, we are trying to identify what causes a force to exist. Contoh dekat sini kita nak cakap weight force exist. Okay, untuk weight force dia kena ada earth pulling the object. Earth pulling object dekat sini kita associate dengan gravity. As long as dia berada dekat earth, dia akan experience this weight force. Sebab kita tahu objek memang ada mass. Every object akan ada mass. So when you located the object in the earth, dia akan experience gravitational pull, maka dia akan ada weight force. So weight adalah satu force yang memang every object akan ada. So when you want to identify forces, weight is something yang the first type of force lah yang kita akan identify. The direction of the weight force is always pointed vertically downwards. Dia sentiasa kena ke bawah. Okay, direction of weight is always downward. And the equation for weight, W is equals to mg. So tadi kita ada force di mana force adalah vector quantity, akan ada magnitude dan juga direction. The magnitude for weight force can be calculated using W is equals to mg, whereas the direction is always downward. Okay, so contoh kamu ada satu kotak dekat sini, this is your box located on a floor. Okay, this box obviously dia akan ada mass lah. Okay, therefore bila kamu letak this on a floor, kenapa dia boleh berada di atas floor? Disebabkan oleh gravitational pull. Kalau tak dia terapung dekat sini, betul? So it is going to experience the gravity here, therefore dia akan ada weight which is pointed downwards. W kamu sentiasa ke bawah. Let's say you have an object on an inclined plane. Maksud inclined plane adalah permukaan terangkat. Okay, it is not horizontal, tapi your surface now is inclined such as dia akan ada a certain degree daripada
horizontal itu. Okey, contoh tangga kan, tangga tapi you have a smooth one. Kamu tak ada dia bertingkat-tingkat. You can slide, aku kena guna kerusi roda contohlah kan. You have to slide down. Itu konsep inclined plane dekat sini. So your object here has been placed on an inclined plane. So objek akan ada mass. Dia boleh terletak elok dekat surface ini sebab gravitational pull. Therefore you're going to experience weight. And remember the direction of weight sentiasa ke bawah. Bukan bawa objek Don't get the idea wrong here. Dia kena sentiasa point downwards, turun ke bawah sini. Are we good? Yes, Miss. Screen saya bergerak tak? Bergerak. Miss. Okay, the next force that we're going to look at is tension force. Jenis force seterusnya adalah tension force. When a cord, string or rope or wire pulls on an object, it exerts a contact force that we call as tension force. Okay, when you have any object being attached ataupun being pulled using a cord, you can experience tension on that particular cord lah. Kita akan experience tension on the cord due to the pulling ataupun that hanging on the object on that particular cord. The agent for tension is cord. So kalau kita ada apa saja objek yang terikat pada tali, apa sahaja talian, dia boleh jadi wire ke, string ke, rope ke, apa sahaja jenis tali. Yang penting kita tahu dia adalah benda yang kita guna untuk attach an object. You can tie it, you can pull it atau you can push it lah. So contoh kamu tak ikat dia ke atas. Okay, so wujudnya cord dekat sini, you're going to experience tension. Kita akan ada tension. So agent untuk tension adalah cord. So your object can be located on the table as well. Lepas tu kita tarik dia ke kanan guna tali pun sama, kamu boleh ada tension force dekat sini. Because you have attached the object to the string here. So the direction for your tension is always directed away from the object and along the cord. Okay, direction dekat sini dia ada satu arah yang tetap. Macam weight tadi kita cakap sentiasa downwards. Tak kisahlah macam mana sekalipun kedudukan objek kamu itu, kamu punya weight sentiasa ke bawah. Contoh dalam situasi pertama yang kita tengok, your object is on a horizontal surface, weight kita directly downwards. When it is on inclined surface, walaupun permukaan kita incline, kamu punya weight tetap ke bawah. Alright, tapi untuk kamu punya tension pula, the direction is not fixed. Cuma direction dia adalah always directed away from the object. Dia akan sentiasa keluar daripada objek kamu. Kita ambil contoh pertama dekat sini, kamu ada objek hanging here. Okay, so the string attached dekat sini adalah string yang ini. Saya lukis color merah sini Okay, this is the string that has been attached to the object. So sekarang tali ini akan experience tension sebab objek kamu tergantung dekat tali ini. So the direction of tension is always away from the object. Ini objek kamu, dia kena sentiasa away from the object. Contoh dia kena keluar daripada objek lah. Itu maksud away from the object. Tapi bila dia nak away from the object, dia kena along the cord. Cord kamu ada dekat mana? Dekat belah atas ni sahaja. Therefore, it is directed upward here. Okay, tak boleh yang macam dekat next diagram here. Next diagram here salah because the tension is pointed towards the object. This is wrong Your tension never point towards the object. Lepas tu contoh kita ada contoh seterusnya dekat sini. Let's say you have two object hanging along the same. So ini adalah satu tali yang sama. Kita letak dia dekat puli and then kita gantung objek dekat kiri dan kanan dia. So look at object A dulu. Your object dekat sini. Ini objek A kamu. Ini tali dia tergantung dekat puli tu. So the direction of your tension due to object A
adalah ke atas on object A. Okay, pointed away from the object along the chord. Untuk objek B pula, dia pun akan experience tension. Tension dia away from objek B pula along the chord. And then the tension is the same at all points in the rope. Same string, possess same tension. Maksudnya bila kamu ada satu tali yang sama, setiap titik pada tali itu akan experience nilai tension yang sama. They are going to have the same amount of tension experience. Contoh dekat sini, kita tengok balik soalan, diagram kita yang ada pulley. This pulley is being associated to two weight. Kita ada dua weight yang tergantung dengan kita punya pulley. Okay, dua-dua weight ini tergantung menggunakan satu tali yang sama. They are the same string here. Therefore, kita boleh buat conclusion sebab dia tali yang sama, tension A kamu akan sama dengan tension B kamu. Mereka mempunyai nilai yang sama dekat sini. Tension A is equals to tension B. Are we good? Yes, Miss. Yes, Yes, Miss. Miss. Okay. Cuba kita tengok the next diagram here. You have 3 object and you have 2 pulley here. Pulley pertama kita dekat sini, this is the first pulley. In your first pulley here, you attach a string. Ini string dia, saya lukis color biru dekat sini. This is your string. And then you have 2 object. Objek satu berada di atas meja. Objek kedua is hanging somewhere here. Okay, so these are your objects here. Kalau kamu tengok, objek pertama ini yang tengah hanging dekat bawah sini, the yellow color one. Dia attached to a string, so dia akan experience tension. Tension dia akan jadi ke atas. Away from the object along the chord. And then now look at your second object here. Objek kedua yang color green ni is also attached to a string. Dia akan experience tension away from the object tapi along the chord, maka dia punya direction of tension adalah ke kanan. Kita associate symbol T untuk tension. Okay. Tension yang di-experience oleh objek satu dan juga objek dua akan jadi tension yang sama. That is why in this particular diagram dia tulis T1. Because they are connected along the same string. So mungkin untuk pemahaman awak boleh tulis contoh sebab ini objek satu, ini objek dua. Ini adalah T1, ini akan jadi T2 kamu. However, your T1 akan sama dengan T2 because they are connected along the same string here. And then now let us look at our second object and third object dekat sini as they are connected across the same string. Yang kedua berada on the floor, on the table. Ini yang kedua kamu attached to a string, connected to the pulley, and then drop down you have another object. Ini objek ketiga kita. Okay, therefore objek ketiga akan extension away from the object along the chord, upwards direction. Objek kedua kamu pula akan experience force away from the object along the chord ke kiri. So ini, let's say kita panggil tension yang ketiga contohlah. And then ini jadi tension yang keempat. Your T4 akan sama dengan T3 because they are along the same chord here. Are we good? Yes, Miss. Yes, Miss. However, T2 ini tidak sama dengan T3 Dia tidak semestinya sama. Kita tak tahu. Okay, they are not the same because they are connected across different and it depends on how much weight is hanging on this particular left hand right here. So T2 tidak akan sama dengan T3 walaupun dia objek yang sama. T3 tak sama dengan T2.
Yang penting T2 dan T1 sama sebab same string. T4 dengan T3 sama sebab same string. You have to remember that. Okay, that's it for tension. Next, we're going to look at the normal force. Normal force is defined as the reaction force that is exerted by the surface to an object in contact with the surface. Okay, this is basically a reaction force when your object is touching a surface. They're in contact with a surface. Okay, this reaction force is due to the surface is exerting force on the object. So, bila kamu ada apa saja objek, contoh kita ambil ini, lantai kamu, the first diagram here, and then you have your object located on the floor here. Okay, permukaan ini, permukaan antara lantai dengan kamu punya box ini akan react towards each other. The reaction such that the surface akan gives a reaction force called as normal force pointing perpendicular to the surface. Sentiasa 90 darjah daripada permukaan kamu ini. Okay, kalaulah kamu ada dinding, contoh kamu ada jam dinding kan? Okay, this is your wall and then you have your clock hanging here. Okay, clock kamu ini bersentuhan dengan permukaan dinding kamu. Okay, as long as there is contact between two surface, you can experience normal force. Sebab normal force adalah reaction force yang akan react due to contact of two surface. Okay, so permukaan pertama dekat sini adalah wall kamu lah. And then you go place your clock on the wall. The clock has another surface yang akan touches the wall. So bila mereka bersentuhan dekat sini, this wall akan gives a force, kita panggil normal force. Normal force ini sentiasa 90 darjah daripada permukaan surface kamu. At this particular point, your surface is a wall. Wall kamu tengah berdiri, bukan tidur berdiri. Maka dia punya perpendicular here is to the left. 90 degree to the surface. So always remember the direction for your normal force, walaupun dia tak ada direction tetap tapi dia ada indicator such as the normal force is always perpendicular to the surface. Any surface, you can be having any surface here. Your surface can be a wall, can be a floor, can be any inclined plane. Yang penting kamu punya vektor dekat sini iaitu normal force kamu kena sentiasa 90 darjah daripada permukaan. Kalau incline, this is how it looks like for your inclined plane. This is your incline. 90 degree from the inclined plane would be your normal force here. And we associate symbol N to represent the normal force. Okay, so far kita dah belajar 3 jenis force. Yang pertama adalah we have weight, tension and also normal. Untuk weight, setiap objek akan ada weight as long as dia berada pada bumi due to the Earth's gravitational pull. And then tension pula, any object that is being attached to a string ataupun cord ataupun rod lah apa sekalipun, kamu akan experience this tension. Objek kamu terikat pada sesuatu, tali, you're going to experience tension. The direction of tension is always away from the object along the cord. And then kita ada normal force here. Untuk normal force pula, agent kamu dekat sini adalah permukaan. You must have surface. As long as your object is placed on any surface, dia akan ada normal force dekat sini. So you have to just identify lah ada surface ataupun tidak. Kalau ada surface, maka akan ada normal force. And the direction of normal force is always perpendicular. 90 degree to your surface. Alright. Next we are going to look at friction. Friction adalah force keempat kita. Friction is defined as a force that opposes the relative motion of two surfaces in contact.
So bila kita ada dua permukaan, contoh kamu ada, this is your lantai and you have your object placed on the floor. Floor kamu ada permukaan lah kan? And then your object also has a surface dia. So when these two surface touches, dua permukaan ini bersentuhan and your object is about to move atau is moving, you can experience friction. Okay, tujuan friction dekat sini adalah dia nak oppose the relative motion. Dia nak mengelak pergerakan ataupun mengurangkan pergerakan yang tengah dilakukan oleh objek kamulah. So the agent for friction is rough surface. Kalaulah permukaan kita rough, baru you can experience friction. If it's a smooth surface, you will never experience any friction. Tak ada friction kalau permukaan kita adalah smooth. Okay, macam contoh tadi, kalau kita nak tahu wujud weight ataupun tidak, kita tengok adakah objek kita terletak dekat Earth gravitational pull. Kalau berada dekat bumi lah, basically you're going to have weight lah. And then untuk tension kita tengok ada string, ada cord, ada rope, ada apa lagi, wire ke apa semua bagai. Kalau ada, akan ada tension. Kalau untuk normal force pula, kalau dia bersentuhan dengan any surface, wajib ada normal force. Okay, friction pula, dia dah bersentuhan dengan surface, tapi you kena identify whether the surface is smooth ataupun rough. Hanya rough surface can produce friction. Kalau smooth, tak ada friction. So dalam soalan, awak kena baca between the lines, whether dia emphasize on the surface such as dia akan mention the surface is smooth. Kalau dia cakap smooth, kita tak ada friction. Okay, ataupun dia akan terus cakap lah neglecting the frictional force. Maksudnya memang tak ada friction lah. Okay, so kamu kena tengok. Kalau dia tak cakap itu adalah rough surface, maka dia tak ada friction lah. Okay, kalau kamu tengok point C dekat sini, in our syllabus, surface is always smooth unless stated rough surface. Okay, so awak look for the term rough surface. Itulah kalau dia memang mention itu adalah rough surface, kita akan ada frictional force. Okay, direction of friction. Okay, the friction acts parallel to the surface of contact. So dia sentiasa parallel. So let's say you have your surface dekat sini, ini permukaan kamu, ini objek kamu. Your permukaan adalah yang ini, yang color purple ni. So, kamu punya friction akan parallel dengan color purple. Parallel maksudnya selari, betul? So, dia akan berada dekat kawasan sini lah, along here, parallel. Okay, ini yang maksud parallel itu. Tapi tak adalah kita lukis semua, kita akan lukis satu sajalah. Contoh kita lukis dekat sini, parallel. And then, friction acts parallel to the surface of contact dan in the opposite direction of the motion. So, kalaulah objek kamu tengah bergerak ke kanan, this is the direction of your object moving to the right, maka friction kamu akan auto jadi yang parallel tadi itu akan ke kiri, in the left direction. And kita guna simbol F kecil untuk associate symbol for friction. F kecil. Okay, as you can see here, the friction is parallel to your surface and opposite direction to your motion. Okay. Next, friction is directly proportional to the reaction force. Reaction force adalah force yang ketiga kita belajar, iaitu normal force tadi. Okay, normal force, kata nama lain dia adalah reaction force lah. So, your frictional force is directly proportional to the normal force. So, kalau tinggi normal force kamu, maka tinggilah kamu punya friction dekat sini. However, it also have coefficient of friction that is going to affect the value of friction. Coefficient of friction ini bergantung kepada jenis permukaan kamu. Okay, your coefficient of friction, kita guna simbol mu, depends on the nature of the surface. Okay,
So when you rearrange this equation, kita cakap F is directly proportional to N. So F akan sama dengan mu N. So untuk cari nilai frictional force, you must know the value of the coefficient of the friction, which is usually given in the question. Jangan risau, dia akan bagi tahu jenis coefficient untuk setiap floor. And then darab dengan normal force. Normal force ini you have to find first. Takkan diberi dalam soalan, kita kena cari nilai normal force ini. Macam mana nak cari nilai normal force? Kita akan tengok dalam subtopik 3.4 kita nanti. Because at this particular point, you do not have any specific equation to find normal force. Tak ada. Okay. Waktu saya ajar normal force, saya tak emphasize pun any equation for normal force. Macam weight tadi, kita ada equation W sama dengan mg. Tension, tak ada. Normal force pun tak ada. Thus, kita akan cari nilai-nilai ini menggunakan kaedah calculation yang nanti kita akan tengok menggunakan equilibrium of forces. Okay. So, coming back to here, your friction is equals to coefficient of friction iaitu mu. Simbol ni kita panggil dia mu multiply with N. Normal force. So, rearranging this equation, you will get mu is equals to F over N, which is the ratio of the frictional force to the normal force kamu. However, there are two types of frictional force. Kita akan ada static friction dan juga kinetic friction. Static friction, kita guna simbol F subscript S. Ada S kecil dekat bawah tu. And then, kinetic friction pula, kita guna F subscript K dekat sini. Kita ada simbol K kecil dekat bawah sini. Okay, kejap lagi kita akan tengok how do we distinguish between static friction and kinetic friction. Another thing that you must know is the value of kinetic friction between two surfaces is always less than the value of the static friction. Maksudnya, bila kita ada static friction, nilai static friction sentiasa lebih tinggi daripada kinetic friction. The value of kinetic friction smaller compared to static friction lah. Alright, we're going to look at what is static friction and when will we experience static friction. Begitu juga what is kinetic friction and when will you experience kinetic friction. Okay, symbol for static friction adalah F subscript S. Static friction is the force that keeps an object stuck on the surface and prevent its motion. Okay, dia adalah satu jenis force yang akan menyebabkan objek kamu tidak bergerak, melekat kat permukaan kamu itu. Dia akan cuba untuk prevent its motion by stucking the object on the surface. Okay, static friction ini you're going to experience before the object starts to move ataupun it is about to move. Maksudnya, objek kamu belum bergerak. Okay, objek kamu belum bergerak, dia baru nak bergerak ataupun ada tendensi untuk bergerak. Okay, that is when you're going to experience the static friction. So, contoh kamu ada satu permukaan dekat sini, kamu letak satu objek. Okay, objek ini tidak bergerak. Tapi this object has been placed on a rough surface, maka kita akan ada static friction. Okay, you're going to have static friction here. The object is about to move ataupun is about to be applied a force to the right. Contoh, kamu nak tolak objek ini ke kanan. Okay, sebelum kamu mula tolak itu, you are going to experience static friction. Maksudnya kamu baru letak tangan, you are trying to apply the force here, awak tolak, cuba tolak. Okay, dia akan mula rasa static friction dekat sini in this direction. Sebab you are going to move the object to the right. Maka dia akan mula experience static friction. Sebab reasons kewujudan static friction ni adalah untuk mengekalkan objek kamu supaya tidak bergerak. So at the point you are about to start, dia akan exert the static friction to avoid the object from moving. Okay,
So untuk kita identify dalam kes kita, contoh dia dah cakap permukaan kita adalah rough surface. So kita tahu kalau rough surface, yes, you are going to have your friction here. Tapi either it's a static friction ataupun kinetic friction, awak kena tengok dalam in your question where the usage of words plays an important role in identifying them lah. The first one, either dia akan guna perkataan the object is about to move. Dia baru nak bergerak, belum bergerak, maka ini adalah static friction. The object starts to move. Baru bergerak. Just the motion. Dia adalah static friction. Just before the object begins to move pun indicates that it is a static friction. Okay, static friction points opposite the direction in which the object would move. If there is no friction, it points in the direction necessary to prevent the motion. So contoh kamu ada inclined surface dekat sini. Awak letak objek kamu dekat sini. Objek ini belum bergerak, tak ada velocity. Velocity sama dengan kosong. But you know when you place an object on an inclined plane, contoh awak letak sesuatu objek pada permukaan yang condong, apa yang akan jadi adalah sebab the permukaan itself is condong, objek kamu ada tendensi untuk slide jatuh ke bawah. Okay, walaupun tak ada velocity tapi bila awak letak, dia ada tendensi untuk slide jatuh ke bawah sebab ada tarikan gravity. You're going to experience W in this direction. W kamu downwards. Therefore, you will experience motion downwards. Dekat sini ada tendensi untuk dia slide ke bawah. Maka disebabkan it is still at rest, V sama dengan kosong, tapi ada tendency to slide down, kita akan experience frictional force in the opposite direction of tendency of the motion. Okay, static friction punya direction is always to prevent direction of motion walaupun objek itu belum bergerak. Okay. Kinetic friction ataupun nama lain dia adalah dynamic friction. Kita guna simbol F subscript K dekat sini. Kinetic friction akan appear when the object is already moving on a rough surface. So kalau dia memang dah bergerak, kita akan automatically ada kinetic friction. Kalau kamu tengok nama pun kinetic dekat sini. Kinetic we always associate dengan motion. Your object has motion. Ada velocity dekat sini, maka you are going to experience kinetic friction. So tengok dulu surface kamu rough ataupun tidak. Kalau rough, yes, it is a frictional force. However, static atau kinetic kita tengok pada ada velocity atau tak ada velocity. Kalau ada velocity, it is a kinetic friction. If there is no velocity but the object is about to move, dia adalah static friction. This force opposes the motion. Konsep dia sama saja. Dia nak cuba prevent from the object to move. So this is your rough surface. You have your object placed on the rough surface and you have velocity of the object to the right. Maka kita akan experience kita punya frictional force in the opposite direction to the velocity. Okay. Tadi kita cakap frictional force was mu darab dengan N. So when you have static friction and kinetic friction, apa yang akan jadi adalah we are going to have specific equation dia. F subscript S akan sama dengan coefficient of static friction. Mu kita jadi mu S. We become more specific here, darab dengan N. Fk kamu pula akan sama dengan mu K N. Okay, are we good about friction? Yes, Miss. Miss. As long as you have rough surface, memang akan ada friction. Cuma selebihnya adalah you have to identify dia adalah kinetic ataupun static. Tapi kadang-kadang kalau kamu baru case identifying lah, dia suruh identify sahaja kan. So tak payah risaulah. Yang penting kamu tahu ada friction atau tak ada sahaja. Kalau you are not able to distinguish between static dan kinetic, ada masalah. Yang penting awak tengok ada friction atau tak ada pun dah memadai. As long as you can identify kewujudan frictional force, itu is good enough. To distinguish between static and kinetic,
We will get used to it as we do more questions lah. So tak payah risau dekat situ. Last force here that we are going to look at in our syllabus adalah external force. External force is any force exerted on the object such as by pushing or pulling the object. It is any type of force. Apa saja force. Yang penting adalah you are applying on the object by pushing ataupun pulling the object. Kita akan guna simbol F besar dekat sini ataupun F subscript P here. So the direction for external force depends on the question. Okay, dia bergantung dalam soalan dia cakap the force has been applied on which direction. Let's say you have an object located here. Kalau awak tarik dia in this direction, inilah kamu punya external force. Dia akan bagi tahu dalam soalan. For example, you are applying a force macam untuk diagram yang memang dalam nota kamu. Ada box on the surface. You are applying force in this direction at a certain angle. Maka inilah direction of force kamu. Okay. So we have total of 5 forces. Weight, tension, normal, friction, external force. So setiap kali kita nak jawab soalan, you have to identify the forces acting on the object. Okay. Kita kena identify the forces acting on the object. Untuk identify forces acting on the object, apa yang kita kena buat adalah kita kena identify siapa sistem, siapa environment dekat sini. Okay. The system is the object whose motion you wish to study. Environment is everything else. Okay. Sistem kita adalah objek kita. So, awak kena identify lah mana satu objek dalam soalan kita. Lepas awak dah identify objek, awak tengok siapa agent kita. Ada surface tak? Kalau ada surface, maka itu akan ada normal force. Lepas tu tengok surface kita itu rough ke smooth. Kalau rough, akan ada friction. Kalau smooth, tak ada friction. And then, objek berada dekat bumi, maka kena ada weight. And then tengok, ada tali terikat tak? If that is any cord is attached to the object, maka wujudlah tension. Selagi tak ada tali, tak ada tension. And then see, is there any external force being applied? Ada tak ada additional of the forces exerted on the object? Kalau tak ada, maka tak adalah external force. Okay, so you're going to identify that. Okay, next dekat sini adalah you are going to apply Newton's law and kinetic to determine the motion. So selalunya dekat sini kita nak cari apa nilai force, either the weight, the normal force, the tension, the frictional force ataupun the external force itself yang kita exerted. Ini objektif kita selalunya lah. So W dengan friction, dia ada equation dia tersendiri. However, we are going to use Newton's law to identify these values. Okay, kita ada 5 nilai force dekat sini. Kita boleh cari 5 nilai ini menggunakan Newton's law dekat sini. Okay, kita ada baki 15 minit. Saya tak nak masuk lagi 3.2. Okay, this one we'll look at maybe on Thursday ataupun Friday. But now I would like to do one question here to identify the forces and then you have to attempt the rest. Okay, look at example 11 here. What you have here is a box of mass M is pulled along a horizontal surface by a force Fp applied at an angle theta above the horizontal. Assume the surface is rough. So, apa objek kita dekat sini? Anyone, siapa objek kita dekat sini? Box. Are you guys still with me? Yes, miss. Siapalah objek kita? Kotak. Box. Box. The box is our object. So, dia adalah sistem kita dekat sini. So, this is your object. Okay, sekarang kita tengok. Kita ada 5 jenis force. Weight, tension, normal, frictional force dan juga external force. Kita start dengan weight. Objek kita of mass M. Ada berat, betul? Bila ada berat, placed on earth, wajib ada
Gravitational force. Gravitational force kita ke mana? Downward. Ke bawah. Sentiasa downward. So this is the first force yang kita identify objek ini ada. And then next kita tengok tension. Do you have any string attached to your object in order to experience tension? No. No. Ada tak string? Tak ada. Okay, dia tak ikat tali dekat mana-mana, so kita tak ada tension dekat sini. So there is no tensional force. Normal force. Bila kita akan ada normal force? Ada surface. Bila lah? Apa agent untuk normal force? Surface. Surface. Is your object on surface? Yes. Yes. Yes, dia bersentuhan dengan permukaan dan ini adalah permukaan kamu. Therefore, what is the direction of your surface? Direction of your normal force. Ke atas. Ke atas, sentiasa 90 degree ataupun perpendicular to your surface. Ini adalah direction of normal force kamu. And then, do we have friction? Apa syarat untuk ada friction? Rough. Rough Surface. Permukaan kita rough tak? Smooth. Surface Rough. is rough. Assume that the surface is rough. Dia kata assume that the surface is rough. Dia dah mention dalam soalan kata the surface is assumed to be rough here. So maka permukaan kita adalah rough. Maka bila rough, dia akan ada friction. And your friction must be parallel to your surface. Surface kita adalah x-axis sekarang. Maka kamu punya friction pun along x-axis. Cuma direction dia depends on in which direction your object will move. Okay, sekarang dalam soalan, ada tak dia mention pasal objek kamu tengah bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah? Tiada. Tiada. Dia tak mention kan? Dia pun tak lukis V ke kanan ataupun V ke kiri. So dia did not indicate anything about the direction of motion here. But if your object has a tendency to move, objek kita ada tendensi tak untuk bergerak? No. Tiada. Betul tiada? Ada. Okay, kamu tengok A box of mass M is pulled along horizontal surface by force Fp applied at an angle of theta above the horizontal. Kalaulah kamu tarik pull an object, objek itu ada tendensi untuk bergerak ataupun tidak? Ada. Ada. Ada, Miss. Okay, maksudnya dia ada tendensi, ada possibility untuk objek itu bergerak. Dia bergerak atau tidak bergantung kepada betapa kuat awak nak tarik objek tu. If you apply enough force, katakan FP kamu ini cukup besar, maka objek kamu boleh bergerak lah. Tapi kalau apply force kamu ni makan pun tak cukup nak tarik objek macam mana, betul tak? So objek tidak akan bergerak. Itu lain cerita lah. Boleh bergerak, akan bergerak, tidak, itu bukan concern kita. Adakah ada possibility untuk dia bergerak? Ada tendensi tak untuk dia bergerak? Sebab awak apply force and force kamu is in this direction, ini direction of force, maka tendensi untuk objek kamu bergerak adalah ke kanan. Dia akan bergerak ke kanan. Therefore, dia akan experience friction in the opposite motion to your direction of motion. So sebab ada tendensi untuk bergerak, ke friction kita adalah ke kiri. Okay, sebab kita tak tahu dia boleh bergerak ataupun tidak. Dia akan bergerak ataupun tidak.
kita tinggal dia sebagai F sahaja. Tak payah tulis static friction ke kinetic friction. Yang penting ada friction, dah selesai. Next, kita ada external force which has been mentioned in the question dan dia tunjuk direction dekat sini. So ini akan jadi kamu punya direction of your external force. So in total, kita ada 4 force acting on the object daripada 5 force yang kita belajar. So boleh jadi your forces can have all your object has all types of forces ataupun some of it sahaja. Bergantunglah. It depends. So dalam kes ni kamu ada 4 force. So at this particular point you have managed to identify the forces. Soalan suruh draw a free body diagram. Okay, maksud free body diagram adalah, ini cara kita nak lukis free body diagram. Free body diagram ni adalah rangka sahaja. Kita nak rangka. Okay, rangka dekat sini kita kena assume objek kita as a dot. So you're going to start with your object being a dot dekat sini. Letak objek, ini adalah objek kamu sekarang. So this is how you draw free body diagram. Lepas identify forces, nak transfer dia masuk ke dalam rangka. Okay, so now you're going to transfer all the forces acting on the object into this dot. Okay, and all the forces has to start from the dot. Sama kes macam kita masukkan dalam Cartesian plane. Dalam Cartesian plane kamu akan ada x-axis, y-axis kan. So objek kamu sentiasa kita letak dekat origin. Lepas tu transfer semua forces kamu ini ke dalam Cartesian plane kamu. Starting from the origin by not changing the direction. So kamu punya normal force dekat sini akan ke atas. Normal force. Ini N. Weight kamu ke bawah. W. And then kamu ada frictional force ke kiri. F. And then kamu ada external force at a certain degree above the horizontal. Ini adalah external force kamu. That's it. Ini adalah free body diagram. You're going to transfer this into a skeleton case here lah. Alright.